Mane ātā Shri Guru Charane Rati Aise Uttamam Gati Ye prasade pure sarvata Ye prasade pure sarvata Chakudan dil jai janme janme prabhu se Divya jana hriday prakasita Prema bhakti jaha hai te avida vinashayate Vede gaya racharita Shri Guru Karuna Sindhu Adama Janara Bandhan Lokenan lokera jivana Yaham Prabhu kara daya Deha more pada sayan Jai Vijay Goshu Tribhuvana Srila Prabhupada Patita Pavana Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Namo Vishnu Padaya Kṛṣna Pristaya Bhutale Śrīmate Bhaktive Jaya Shri Kṛṣna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Kṛṣna Hare Kṛṣna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Kṛṣna Hare Kṛṣna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada, Prabhupada Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada, Prabhupada Jaya Prabhupada. 20 people they got joining already after 5 years. Jai Vishnu Bad Paramahansa Babraji Gacharya also Sisabit AC. Bhakti-matām Swami Srila Prabhupada ki jai. Namacharya Haridas Thakur ki jai. Param Sukha Sri Krishna Chaitanya. Prabhu Nityananda. Sri Advaita Gadadhar Shasti Gaur Bhakta Vrinda ki jai. Shri Sri Radha Krishna. Gopa Govida. Shama Kunda Radha Kunda. Giri Govardhan ki jai. Shri Vrindavan Dham ki jai. Navadap Dham ki jai. Gang Jamuna Tosi Bhakti Devi ki jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai. Samavetta Bhakta Vrinda ki jai. Go Premanandi. All glories to some of the devotees. All glories to some of the devotees. All glories to some of the devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gurung. All glories to Srila Prabhupada. Jaya Randa Madhava Kunja Bihari Jaya Randa Madhava Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yaśodā Nandana Braja Jandaranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya. Jaya Yaśodā Paramahansa Babraji Gacharya also Sisabit AC. Bhakti-matām Sri Prabhupada ki jai. Namacharya Haridas Thakur ki jai. Param Sukha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Sri Advaita Gadadhar Shri Gaur Bhakta Vrinda ki jai. Shri Sri Radha Krishna. Gopa Govida Shama Kunda Radha Kunda. Giri Govardhan ki jai. Shri Vrindavan Dham ki jai. Navadap Dham ki jai. Gang Jamuna Tosi Bhakti Devi ki jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai. Samavetta Bhakti Vrinda ki jai. Go Premanandi. All glories to some of the devotees. All glories to some of the devotees. All glories to some of the devotees.
All glory to Sri Guru and Sri Gauranga. All glory to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Nityanamane Namaste Saraswati Deve Gauravani Prachadane Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 9, verse 21. Nāyaṁ sukha-āpaḥ bhagavān dehināṁ gopikā-sutaḥ jñāninām cātma-bhūtānāṁ yathā bhakti-matām iha. Not ayam, this, sukha-āpaḥ, very easily obtainable, or an object of happiness. Recording in progress. Bhagavān, Supreme Personality of Godhead. Dehinām, of persons in the bodily concept of life, especially the karmīs. Gopikā-sutaḥ, Kṛṣṇa, the son of Mother Yaśodā, jñāninām, and of the jñānīs who try to be free from material contamination. ātma-bhūtānāṁ, of self-sufficient yogīs. Yathā, as bhakti-matām, of the devotees. Iha, in this world. Translation: the Supreme Personality of Godhead, Kṛṣṇa, the son of Mother Yaśodā, is accessible to devotees engaged in spontaneous loving service, but he is not as easily accessible to mental speculators, to those striving for self-realization by severe austerities and penances, and to those who consider the body the same as the self. Purport: Kṛṣṇa, the Supreme Personality of Godhead, as the son of Mother Yaśodā, is very easily available to devotees, but not to tapasvis, yogis, jñānīs, and others who have a bodily concept of life. Although they may sometimes be called Shanta Bhaktas, real bhakti begins with dasya rasa. Kṛṣṇa says in Bhagavad Gita, yathā mam prapadyante tam stataiva bhajamyaham mama manu vartante manusya parta sarvasaha.
As living entities surrender unto me, I reward them accordingly. Everyone follows my path in all respects, O son of Pratha. Everyone is seeking Kṛṣṇa, for he is the super soul of all individual souls. Everyone loves his body and wants to protect it because he is within the body as the soul. And everyone loves the soul because the soul is part and parcel of the super soul. Therefore, everyone is actually seeking to achieve happiness by reviving its relationship with the super soul. As the Lord says in Bhagavad Gita, Vedaisya sarvaraham eva vedya, by all the Vedas it is I am to be known. Therefore, the karmīs, jñānīs, yogīs, and saintly persons are all seeking Kṛṣṇa, but by following in the footsteps of devotees who are in a direct relationship with Kṛṣṇa, especially the inhabitants of Vrindavan, one can reach the supreme position of associating with Kṛṣṇa. As it is said, Vrindavanam parityaja padam ekam nagacchati. Kṛṣṇa does not leave Vrindavan even for a moment. The Vrindavan Vasis, Mother Yaśodā, Kṛṣṇa's friends, and Kṛṣṇa's conjugal lovers, the young gopis, with whom he dances, have a very intimate relationship with Kṛṣṇa, and if one follows in the footsteps of these devotees, Kṛṣṇa is available. Although the Nitya-siddha expansions of Kṛṣṇa always remain with Kṛṣṇa, if those engaged in sadhana siddhi follow the footsteps of Kṛṣṇa's Nitya-siddha associates, sadhana siddhas also can easily attain Kṛṣṇa without difficulty. But there are those who are attached to bodily concepts of life. Lord Brahma and Shiva, for example, have very prestigious positions, and thus they have the sense of being very exalted Ishvaras. In other words, because Lord Brahma and Lord Shiva are guna avatars and have exalted positions, they have some small sense of being like Kṛṣṇa. But the pure devotees who inhabit Vrindavan do not possess any bodily conception. They are fully dedicated to the service of the Lord in sublime affection, prema. Sri Chaitanya Mahaprabhu has therefore recommended prema pumartha mahan. The highest perfection of life is prema, pure love and relationship with Kṛṣṇa. And Mother Yaśodā appears to be the topmost of devotees who have attained this perfection. So this is a very nice summary of the pastime of Yaśodā and Kṛṣṇa in a Damodar pastime. இங்கு யசோதைக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் இடையே நடந்த தாமோதர லீலை ஒரு அருமையான விதத்தில் தொகுத்து வழங்கப்படுகிறது. So this verse states that the Lord is available to those who have bhakti-matām. இந்த ஸ்லோகம் பக்தி உள்ளவர்களுக்கு பகவான் சுலபமாக கிடைக்கிறார் என்பதை கூறுகிறது. He's very easily obtainable by them. அவர்கள் வெகு சுலபமாக கிருஷ்ணரை அடையலாம். But he's not easily attainable by others. ஆனால் மற்றவர்களுக்கு அவர் சுலபமாக கிடைப்பதில்லை. That is the jñānīs, the yogīs, and those involved with the material body. அதாவது ஞானிகள், யோகிகள், சரீரத்தோடு மிகுந்த பற்றுள்ளவர்கள் இவர். So, of course, this is also stated in other places like Nectar Devotion. இது பக்தி ரசாமிர்த சிந்து போன்ற நூல்களிலும் விளக்கப்படுகிறது. The third quality of bhakti that distinguishes it from other processes like jnana and karma is very difficult to attain, sudurlabha. பக்தியின் மூன்றாவது குணம் துர்லபம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. அதாவது கர்மம், ஞானம் இவற்றின் மூலமாக சாத்தியமில்லாத ஒரு பொருள் என்று கூறப்படுகிறது. Of course, what is difficult to attain, one is the process of bhakti, second is Kṛṣṇa. ஒன்று பக்தி வழிமுறையே ஒருவர் அடைவதற்கு அரிதானது, மேலும் கிருஷ்ணரும் அடைவதற்கு அரிதானவர். And as repeatedly stated in the Srimad Bhagavatam, you cannot see and serve Kṛṣṇa by other processes. பாகவதம் மீண்டும் மீண்டும் கூறுவது இதுதான், கிருஷ்ணரை நீங்கள் பார்ப்பதோ சேவை செய்வதோ மற்ற வழிமுறைகளின் மூலமாக சாத்தியமில்லை. Of course, as Prabhupada states in the purport, everybody's serving Kṛṣṇa anyway.
பிரபுபாதர் பொழிப்புரையில் கூறுவதாவது அனைவரும் ஏதோ ஒரு விதத்தில் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்து கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள். So, the jñānīs and yogīs attain Brahman. This is also Kṛṣṇa, but in an inferior way. ஞானியும் யோகியும் பிரம்மனை அடைக்கிறார்கள். பிரம்மனும் கிருஷ்ணர் தான், ஆனால் ஒரு தாழ்ந்த புரிதல் ஆகும். How do the karmīs attain Kṛṣṇa? கர்மிகள் எவ்வாறு கிருஷ்ணரை பெறுகிறார்கள்? If they do lots of punyas, they can go to Svargaloka and they can experience sattva-gun aspect of the Lord. அவர்கள் ஏராளமான புண்ணியத்தை செய்து சொர்க்கலோகத்தை அடைகிறார்கள். அங்கு அவர்கள் அடையக்கூடிய சுகமும் கிருஷ்ணரே ஆகும். And people who don't follow karma yoga at all, they just try to be happy on their own, they get a little bit of happiness out of something in the material world. கர்மயோகத்தையும் பின்பற்றாதவர்கள் ஜட உலகத்தில் ஏதோ சிறு ஆனந்தத்தை தேடுகிறார்கள். அந்த சிறு ஆனந்தமும் கூட கிருஷ்ணரே ஆகும். This is also Kṛṣṇa, but negatively. This is maya, the material happiness. ஆனால் இந்த ஜட உலகத்தில் அடையும் இன்பமும் கிருஷ்ணரே என்றாலும் கூட அது ஒரு எதிர்மறையான மாயையின் அனுபவம் ஆகும். Those who want the highest spiritual happiness must perform bhakti and worship bhagavān. மிக உன்னதமான ஆன்மீக ஆனந்தத்தை அடைய விரும்புபவர்கள் பக்தியை பின்பற்ற வேண்டும், பகவானை வழிபட வேண்டும். Of course, bhagavān comes in many forms. பகவான் பலவேறு வடிவங்களில் தோன்றுகிறார். But they all have common characteristics. ஆனால் அந்த அனைத்து வடிவங்களுக்கும் பொதுவான குணாதிசயங்கள் உள்ளன. And this distinguishes bhagavān from Paramatma and Brahman. இந்த விதமாக அவர் பிரம்மன், பரமாத்மா இவற்றிலிருந்து வெகுவாக மாறுபடுகிறார். So we are familiar with the verse that tells us that Bhagavan has 6 qualities like jnana, aishvarya, etc. பகவானுக்கு 6 குணங்கள் உள்ளன, ஞானம், ஐஸ்வர்யம் போன்று என்ற ஸ்லோகம் நாம் அனைவருக்கும் தெரியும். Of course, these qualities are also applicable to Paramatma. இந்த குணங்கள் அனைத்தும் பரமாத்மாவுக்கும் பொருந்துபவையே ஆகும். But Brahman does not manifest any qualities. ஆனால் பிரம்மன் எந்த குணத்தையும் வெளிப்படுத்துவதில்லை. So we cannot say Brahman manifests sarvagya, omniscience, knowledge. That's a quality, so he cannot manifest Brahman cannot manifest any qualities. பிரம்மன் சர்வஜர், அனைத்தும் அறிந்தவர் என்று நாம் கூற முடியாது. ஏனென்றால் அது ஒரு குணமாகும். பிரம்மனோ எந்த குணமும் அற்றவராவார். So why do we distinguish Paramatma from Bhagavan since they both have similar qualities? பரமாத்மாவை பகவானிடமிருந்து நாம் ஏன் வேறுபடுத்துகிறோம்? அவர்கள் இருவருக்கும் அனைத்து குணங்களும் உள்ளன என்றால். So the answer is made clear by giving another definition of Bhagavan. பகவானை பற்றிய மற்றொரு விளக்கம் இந்த வேற்றுமையை நமக்கு தெளிவுபடுத்துகிறது. Which of course can be taken in both ways for Paramatma and Bhagavan also. இதையும் பரமாத்மா பகவான் இருவருடனும் நாம் பொருத்தி பார்க்க முடியும். But also implies a more intimate relationship with the Lord. ஆனாலும் கூட பகவானோடு ஒரு So the definition is given according to the syllables ba, ga and va. Okay. Anyway, ba stands for bhatra, one who supports. Of course, Paramatma supports the jivas also in general, but of course, Bhagavan supports Recording the jiva by encouraging their bhakti to become prema. And he responds to them in many ways to keep increasing their prema.
பல வகையில் அவர்களுடைய பிரேமையை அதிகரிக்கும் விதத்தில் அவர் பலவிதங்களில் அவர்களோடு பரிமாற்றம் செய்கிறார். So Ga stands for gam or yathā. Gam means to go. Ga என்பது கமயத்தா என்பதை குறிக்கும், அதாவது செல்வது. So yathā means he makes them go or makes them attain. கமயத்தாம் என்றால் அவர்களை அடையச் செய்கிறார் என்பது பொருள். So what does he make them attain? Spiritual world, spiritual body, prema. இதை அடையச் செய்கிறார் ஆன்மீக உலகம், ஆன்மீக சரீரம் மற்றும் பிரேமை. Vas stands for vas. Vas means to live or dwell in. வா என்பது வாஸ் என்பதை குறிக்கும், அதாவது பகவானோடு வாழ்வது. So the Lord lives in the devotee. அதாவது பகவான் பக்தரோடு வாழ்கிறார். This means the devotee is always thinking of the Lord. அதன் பொருளாவது பக்தர் எப்போதும் பகவானை சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறார். And it also means the devotee lives in the Lord. மேலும் பக்தர் பகவானுக்குள் வாழ்கிறார் என்பதும் பொருளாகும். This means the Lord is always thinking of the devotee. அதன் பொருளாவது So this shows the great exchange of love between the Lord and the devotee. So இது பக்தர்களுக்கும் பகவானுக்கும் இடையில அன்பு பரிமாற்றத்தை வந்து குறிக்குது. And this is manifest in bhagavān forms, not in paramatma forms. இது வந்து பகவான் வடிவத்தில் தான் இருக்கும், பரமாத்மா வடிவத்தில் இருக்காது. Yeah. So though the yogi can realize paramatma to some degree, usually they end up merging into paramatma. யோகிகள்லாம் வந்து பரமாத்மாவை ஓரளவு வந்து உணர்வாங்க, இருந்தாலும் அவங்க பொதுவாக வந்து அதில் போய் ஒன்றா கலக்கிறதுக்கு தான் விரும்புவாங்க. But one who worships bhagavān, even it's the same form of Vishnu with the four arms, except it's exactly alike. அவங்க வந்து அந்த விஷ்ணு வடிவத்தை தான் வந்து பார்ப்பாங்க, பார்த்தாலும் அவங்க வந்து ஐக்கியம் அதோட ஒன்றா கலக்க தான் விரும்புவாங்க. He never wants to merge. ஆனால் பக்தர்கள் வந்து அதோட ஒன்றா கலக்க விரும்ப மாட்டாங்க. Because he sees bhagavān as the object of love. ஏன்னா அவங்க வந்து பகவானை வந்து அவங்களுடைய அன்புக்கு வந்து ஒரு பொருளாக, அன்புக்கான பொருளாக பார்க்குறாங்க. And the Lord wants to respond to that love. பகவானும் அந்த அவங்களுடைய அன்புக்கு அன்பு பரிமாற்றம் பண்ணுறார். So in this way, bhagavān is distinct from the other forms of God, that is Brahman and Paramatma. இந்த வகையில் வந்து பகவான் வந்து பரமாத்மா, பிரம்மன் அப்படிங்கிறதுலேருந்து வேறுபட்டு இருக்கிறார். So the forms, all the forms of bhagavān manifest this exchange of prema. எல்லா பகவான்களும் வந்து இந்த மாதிரி பிரேமையை வந்து பரிமாற்றுறாங்க பக்தர்களோட. And to attain that, we have to perform sadhana bhakti. அதை அடைகிறதுக்கு நம்ம வந்து சாதன பக்தி வந்து பண்ணணும். Kṛṣṇa, of course, is Swayam Bhagavan. கிருஷ்ணர் வந்து ஸ்வயம் பகவான். So he is also Bhagavan, but special form. அவரும் பகவான் தான், ஆனால் வந்து ஒரு சிறப்பான ஒரு வடிவம். So what makes Kṛṣṇa special? எது கிருஷ்ணரை வந்து சிறப்பானதாக மாற்றுது? Of course, Rupa Goswami explains in Nectar Devotion Part 2 that Kṛṣṇa has 4 extra qualities. ரூப கோஸ்வாமி வந்து பக்தி ரசாமிரதத்தில் சொல்கிறாரு, 4 எக்ஸ்ட்ரா குணங்களை வந்து வச்சிருக்கிறாரு. And what is the nature of these qualities? They're all madhurya, very sweet. இந்த குணங்கள்லாம் வந்து எப்படிப்பட்டது? அது வந்து ரொம்ப இனிமையான குணங்கள். So, madhurya here does not mean conjugal rasa. மாதிரியம் அப்படிங்கிறது வந்து இங்கே வந்து அந்த காதல் அந்த ரசத்தை குறிக்கிறது இல்லை. It means simply intimacy in the loving relationship. அது வந்து அந்த அன்பு பரிமாற்றத்தில் வந்து ரொம்ப நெருங்கிய உறவை வந்து குறிக்குது. Intimacy such that the devotee does not see Kṛṣṇa as Bhagavan. அந்த நெருங்கிய உறவு எப்படி இருக்குன்னா, கிருஷ்ணரை வந்து அவங்க வந்து பகவான் அப்படிங்கிறத வந்து நினைக்க வைக்காம இருக்கிற அளவு அந்த அளவு இருக்குது. So here in this verse, Kṛṣṇa is also called gopikā-sutaḥ, the son of a gopi. இங்கே வந்து கோபிகா-sutaḥ,
கோபியர்களுடைய பையன் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. So all the people of Vrindavan in their prema see Krishna as the son of Yaśodā. எல்லாருமே பார்ப்பாங்க, விருந்தாவனவாசிகள் எல்லாருமே பார்ப்பாங்க, கிருஷ்ணர் வந்து யசோதாவோட பையன்தான் அப்படின்னு தான் பார்ப்பாங்க. They don't see Krishna as bhagavān. அவங்க வந்து கிருஷ்ணர் வந்து பகவான் அப்படின்னு பார்க்க மாட்டாங்க. So this can only be attained one by bhakti, இது வந்து எப்படி அடையப்படும்னா ஒன்று பக்தியின் மூலம் அடையப்படும், but also special bhakti. ஆனாலும் ஒரு சிறப்பான பக்தி பண்ணணும். So Prabhupada also mentions this in the purport. You have to have this same mood as the people of Vrindavan to attain that realization of Krishna. பிரபுபாதர் வந்து பொருளுரையில் சொல்கிறாரு, நம்ம வந்து விருந்தாவனவாசிகள் வந்து எப்படி பக்தி பண்ணுறாங்களோ அதே மனநிலையில் பண்ணணும் அடையிறதுக்கு. And what is that mood? We do not see Krishna as God. அந்த மனநிலை என்ன? நம்ம வந்து கிருஷ்ணரை வந்து கடவுளாக பார்க்கக்கூடாது. We see Krishna as the son of the gopi. நம்ம வந்து கிருஷ்ணரை வந்து ஒரு கோபியோட பையன் அப்படின்னு பார்க்கணும். And if we do bhakti but we don't do that, we don't see the Krishna in this way. அந்த மாதிரி கிருஷ்ணரை கோபியரோட பையன் அப்படின்னு பார்க்கல அப்படின்னா நம்ம வந்து கிருஷ்ணர் அடைய முடியாது. So what this means is that if you do Raghanuga bhakti, then you attain that Krishna. If you do Vaidhi bhakti, you don't see this Krishna. இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா, ராகவனுக பக்தி பண்ணோம்னா கிருஷ்ணர் அடையலாம், வைதி பக்தி பண்ணோம்னா கிருஷ்ணர் அடைய முடியாது. So that is also made clear in Nectar of Devotion. அதுவும் பக்தி ரசமரசத்தில் தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. Of course, most devotees feel themselves fortunate if they can realize Krishna in any form. Doesn't matter. சில நிறைய பக்தர்களுக்கு வந்து எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல, கிருஷ்ணரை உணர்ந்தால் போதும் அப்படின்னு தான் மனநிலை இருக்குது. But those who are more enthusiastic want to have darshan of the Vrindavan Krsna. ஆனால் ஒரு சில பக்தர்கள் வந்து ரொம்ப ஆர்வமாக இருப்பாங்க, விருந்தாவன கிருஷ்ணரை தான் நான் பார்க்கணும் அப்படின்னு. And therefore they practice Raghanuga. அதனால தான் அவர்கள் வந்து ராகனுக பக்தி வந்து பயிற்சி பண்ணுறாங்க. Of course, it's also explained in Nectar Devotion that it's a quicker process. நெக்ட்ரா பக்தி ரசம் சொல்லப்பட்டிருக்கு, இந்த ராகனுக பக்தி வந்து எளிமையான வழிமுறைன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. Why? Because more spontaneous eagerness to attain the goal. ஏன்னா அங்கே வந்து அந்த தொடர்ச்சியாக வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஆர்வம் இருக்குது கிருஷ்ணர் அடையணும்னு. And of course, Krishna also responds to that eagerness. அந்த ஆர்வத்துக்கு வந்து கிருஷ்ணரும் வந்து பதிலளிக்கிறார். So in this way we can say Krishna at Vrindavan is the most merciful also. அதனால கிருஷ்ணர் விருந்தாவனத்தில் இருக்கிற கிருஷ்ணர் வந்து ரொம்ப கருணை வாய்ந்தவர். So in this way, only through bhakti and only a special type of bhakti we actually realize Krishna in Vrindavan. அதனால பக்தியிலையும் சிறந்த பக்தியின் மூலம் விருந்தாவன கிருஷ்ணரை வந்து நம்ம வந்து உணரலாம். So definitely the jñānīs, the yogīs and the karmīs cannot realize Krishna. உறுதியாக வந்து ஞானிகள், யோகிகள், கர்மிகள் இவங்கெல்லாம் வந்து கிருஷ்ணரை வந்து உணர முடியாது. And even the jñānīs and the yogīs, if they manage to get out of the material world, they still don't realize Krishna. ஞானிகளும் யோகிகளும் இந்த பௌதிக உலகத்தை வந்து விடுபட்டாலும் அவங்க கிருஷ்ணரை வந்து உணர முடியாது. They don't even realize Vishnu. அவங்க விஷ்ணுவை கூட உணர முடியாது. All they realize is Brahman. அவங்க எதை உணர்வாங்கன்னா பிரம்மனை மட்டும் உணர்வாங்க. Which is like a ray of light from the toenail of the Supreme Lord. அது வந்து முழுமுதற் கடவுளுடைய காலில் ஒரு நகத்திலிருந்து வரக்கூடிய ஒரு ஒளி, அந்த ஒளியை தான் அவங்க உணர்றாங்க. So therefore we have to do bhakti in order to realize bhagavān. அதனால பகவானை உணர்றதுக்கு நம்ம வந்து பக்தி வந்து பண்ணணும். And if we want to realize Krishna, then we have to do Raghanuga bhakti. அதுலேயும் கிருஷ்ணரை வந்து உணரணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து ராகனுக பக்தி பண்ணணும். So according to the sadhana we get the result. நம்ம பயிற்சியை பொறுத்து நம்மளுக்கு வந்து நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்கும். If you study law, you get a law degree. நம்ம வந்து சட்டம் படித்தோம்னா நம்மளுக்கு சட்டத்துக்கான இது கிடைக்கும். After studying law for 4 years, you cannot say, give me a medical degree. நம்ம 4 வருஷம் சட்டத்துக்கான படிப்பை படிச்சுட்டு எனக்கு மருத்துவ சர்டிஃபிகேட் கொடுங்கன்னா தருவாங்களா? So similarly, you practice jnana, you get the promised result. You can get liberation. That's அதே மாதிரி ஞானம் பண்ணிட்டு அதுக்கான பலன் வந்து ஞானத்துக்கான பலன் தான் கிடைக்கும். It does not promise prema. அது வந்து பிரேமத்தை வந்து நம்மளுக்கு வந்து சொல்கிறது இல்லை. If you do karma yoga, you can get svargaloka or brahmaloka. கர்மயோகம் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு சொர்க்கலோகம் தான் அங்கே வந்து அது கிடைக்கிற லாபம்னு சொல்லப்படுது. So each process gives a particular result. ஒவ்வொரு வழிமுறைக்கும் ஒரு பலன் கிடைக்கும். Which should we choose?
நம்மளுக்கு என்ன பலன் வேணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து தேர்ந்தெடுக்கணும். Some material world, you could choose law, you could choose medicine, you could choose business administration, whatever. இந்த பகுதி உலகத்தில் நம்மளுக்கு பலன் வேணும் அப்படின்னா மருத்துவத்துறை தேர்ந்தெடுக்கலாம், சட்டத்தை தேர்ந்தெடுக்கலாம், எதை வேணாலும் தேர்ந்தெடுக்கலாம். So some people will say, yes, Vedas say everything, karma yoga, jnana yoga, ashtanga yoga, bhakti yoga. Yeah, we can choose anything. ஒரு சிலர் சொல்லுவாங்க, எனக்கு கர்ம யோகம், ஞான யோகம், பக்தி யோகம் எல்லாமே வேணும், எல்லாத்தையும் நாங்கள் தேர்ந்தெடுப்போம்பாங்க. And that is true. That's why the Vedas offer different processes, because people like to choose. அதனால தான் வந்து சாஸ்திரங்கள் வந்து பல வழிமுறைகளை வந்து கொடுக்குது. வெவ்வேறு மக்கள் வந்து வெவ்வேறு வழிமுறைக்கு ஆசைப்படுவாங்க. Most people don't even want to get out of the material world, so give them karma yoga. நிறைய மக்களுக்கு வந்து இந்த பௌதிக உலகத்தை விட்டு வெளியே வர்றதுக்கு ஆசை இருக்காது. அதனால தான் அவங்களுக்கு கர்ம யோகம் கொடுத்துருக்காரு. Scriptures glorify the results for them, and they get very attracted to this, so let them follow. சாஸ்திரங்கள் வந்து அந்த கர்மயோக வழிமுறையை வந்து ரொம்ப ரொம்ப கவர்ச்சியாக சொல்லுது. அதன் மூலம் அவங்க வந்து அதனால் கவரப்படுறாங்க. For those who want to get out of the world, then there is liberation. ஒரு சிலர் வந்து இந்த பௌதிக உலகத்திலிருந்து வெளியேற விரும்புகிறாங்க, அவங்களுக்கு முக்தி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. And scriptures advise you to follow jnana yoga or ashtanga yoga. அந்த அஷ்டாங்க யோகம், ஞான யோகத்தை பின்பற்றதுக்கும் சாஸ்திரங்கள் வந்து ரொம்ப ஊக்கப்படுத்துது அவங்களை. Very few people are there who want prema, and for those people we have process of bhakti yoga. ஒரு ரொம்ப கொஞ்சம் மக்கள் தான் வந்து பக்தியை வந்து விரும்புகிறாங்க, அவங்களுக்கு பக்தி வழிமுறை கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. So as Kṛṣṇa says in Bhagavad Gita, very rare, out of thousands and thousands of people, hardly one knows me. அதனால தான் கிருஷ்ணர் வந்து பகவத்கீதையில் சொல்கிறாரு, ஆயிரக்கணக்கான மக்களில் வந்து ஒரு சிலரே வந்து இந்த பக்தி வழிமுறை தேர்ந்தெடுத்து என்னை அடைவார்கள்ன்றாரு. So though the Vedas supply us choices, we should also not think they're all equal in the result. இந்த சாஸ்திரத்தில் வந்து நம்மளுக்கு பல வழிமுறைகள் வந்து நம்மளுக்கு வசதிக்காக கொடுக்கப்பட்டாலும் எல்லாமே சமமானது அப்படின்னு நம்ம நினச்சிடக்கூடாது. It is like thinking, okay, I get a degree, that's success. ஒரு சிலர் நினைக்கலாம், எனக்கு வந்து டிகிரி கிடைக்குது, நான் வெற்றி அடைஞ்சிட்டேன் அப்படின்னு நினைக்கலாம். So I graduate from 12th standard, that's my degree, I'm successful. நான் வந்து 4 வருஷம் படித்து வெற்றி அடைஞ்சிட்டேன் அப்படின்னு நினைக்கலாம். But it's not equal to a BSc. ஆனால் அது வந்து மற்றதுக்கு வந்து சமம் கிடையாது. And the BSc is not equal to the PhD. பிஎஸ்சி வந்து பிஹெச்டிக்கு சமம் கிடையாது. They're all, it's a hierarchy, one is superior to the other. ஒன்று வந்து இன்னொருத்தோட உயர்ந்தது, இன்னொருத்தோட உயர்ந்தது. So the results of karma, jnana, yoga and bhakti are different and they're not equal. அதனால் கர்மத்தில் கிடைக்கிற பலன், ஞானத்தில் கிடைக்கிற பலன், பக்தியில் கிடைக்கிற பலன் இதெல்லாம் வந்து வேறு ஒரே பலன் கிடையாது. So the intelligent people will go for the highest result. அதனால் வந்து அறிவாளியான மக்கள் வந்து உயர்ந்த பலனுக்காகத்தான் ஆசைப்படுவாங்க. But of course not all people are so intelligent or qualified. ஆனால் நிறைய மக்கள் வந்து அறிவு இல்லாமல் இருக்கிறதுனால, அவங்களுக்கு தகுதி இல்லாதனால அதுக்கு ஆசைப்பட மாட்டாங்க. So they are given other options also. அதனால் அவங்களுக்கு வேறு வழிமுறைகளும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. Of course, even if they choose other options, they can also change their mind later on and they can progress. அந்த வேறு பலனை வந்து அவங்க வந்து விரும்பினாலும் ஒரு சில குறிப்பிட்ட காலத்தில் வந்து அதை வந்து அவங்க மாற்றிக்கலாம். So you can go from karma yoga to jnana yoga, ashtanga yoga and then bhakti yoga also. அதனால் கர்ம யோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம் பண்ணி அதுக்கப்புறமா பக்தி யோகத்துக்கு போகலாம். So in this way the Vedas accommodate all people, but ultimately they give us highest goal. That should be the final result. அந்த வகையில் வந்து சாஸ்திரம் வந்து எல்லா மக்களையும் வந்து உள்ளடக்கி அவங்களுக்கு தேவையான பலனை கொடுத்து அவங்கள வந்து முன்னேற்றுது. So that is what is presented in the scriptures. அதுதான் வந்து சாஸ்திரத்தில் வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. Bhagavatam goes one step further. ஆனால் பாகவதம் வந்து அதை விட ஒருபடி மேலே போகுது. And it says all of this is useless. பாகவதம் சொல்லுது மற்ற எல்லாமே வந்து பயனற்றது. Just do bhakti yoga. பக்தி யோகம் மட்டும் பண்ணுங்க. Whoever you are, don't do karma yoga, jnana yoga, ashtanga yoga, even though they are recommended in scripture, even though you're attracted to it, don't do it. யாராக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நீங்கள் வேறு பலன்களுக்கு மேலே கவர்ச்சியாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, கர்மயோக பலன்கள், அஷ்டாங்க யோக பலன்கள் மேலே கவர்ச்சியோடு இருந்தாலும் பரவாயில்ல, திருமண பக்தி மட்டும் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லுது. You cannot be successful at these processes in Kali Yuga. இந்த கலியுகத்தில் வந்து மற்ற வழிமுறைகள், கர்மயோக வழிமுறைகளை பண்பற்றியோ அதனால் கிடைக்கிற பலனை வந்து அடைய முடியாது. In other words, you cannot get svargaloka by karma yoga or liberation by jnana or ashtanga yoga. It's not going to work in Kali Yuga. முக்திக்கு வந்து நம்ம முக்திக்கான வழிமுறையை பின்பற்றியோ
கர்மயோக பலனுக்கு அடைய சொர்க்கலோகம் அடைய கர்மயோக வழிமுறை பின்பற்றியோ இந்த கலியுகத்தில் வந்து சாத்தியம் கிடையாது. And thus, trying to gradually progress from karma yoga, jnana yoga, ashtanga yoga, then bhakti yoga is not going to work also. அதனால் இந்த கலியுகத்தில் வந்து கர்மயோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம், பக்தி யோகம் அப்படிங்கிற வழிமுறை வந்து அதுக்கான பலனும் வந்து சாத்தியம் கிடையாது. And therefore, Kṛṣṇa advises in Bhagavad Gita chapter 12, just do bhakti yoga. அதனால தான் வந்து பகவத்கீதையில் சொல்கிறாரு கிருஷ்ணர், பக்தி யோகம் மட்டும் பண்ணுங்கன்றாரு. Easier and quicker. ரொம்ப எளிமையானது, சீக்கிரமும் பண்ணக்கூடியது. Only problem is, nobody qualified. அது வந்து யார் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னா தகுதியானவங்க பண்ண மாட்டாங்க. However, bhakti is also special. ஆனால் பக்தி வந்து ரொம்ப சிறப்பானது. Because everybody can become qualified. அந்த பக்தி மூலம் வந்து அந்த பக்தி பண்ணுறதுக்கு எல்லாரும் வந்து தகுதியானவங்களாக மாறலாம். But people may argue, well, Kali Yuga, everybody's in Tamaguna, how can they become qualified for the highest thing in bhakti? ஒரு சிலர் வந்து வாதாடலாம், இந்த பக்தி யோகம் வந்து ரொம்ப உயர்ந்த வழிமுறை, இந்த கலியுக மக்கள்லாம் ரொம்ப தாழ்ந்தவங்க, இது எப்படி அவங்க வந்து அது தகுதியானவங்களாக மாறுவாங்க? People are so fallen in Kali Yuga, first we have to do karma yoga and varnashram. கலியுகத்தில் இருக்கிற மக்கள்லாம் வந்து ரொம்ப தாழ்ந்தவங்க, முதல்ல அவங்க வர்ணாசிரம தர்மத்தை கடைபிடிக்கணும்னு சொல்லுவாங்க. Purify people first. ஃபஸ்ட்டு அவங்க வந்து சுத்தமாகணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. But bhagavatam says the opposite. ஆனால் பாகவதம் வந்து அதுக்கு எதிராக சொல்லுது. Forget about all of this. எல்லாத்தையும் மறந்துடுங்க. Just do bhakti yoga. பக்தி யோகம் மட்டும் பண்ணுங்க. So this, of course, is what Lord Chaitanya also teaches. இதை தான் சைதன்ய மகாபுரம் நம்மளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்காரு. But even bhakti yoga becomes simpler with Lord Chaitanya. ஆனால் சைத்தன்ய மகாபுரம் சொல்லிக் கொடுக்குற பக்தி யோகம் வந்து ரொம்ப எளிமையானது. Also becomes more powerful. ஆனாலும் ரொம்ப சக்தி வாய்ந்தது. So not only bhakti yoga is the only process, but nam sankirtan is the only process. பக்தி யோகம் மட்டும் அந்த வழிமுறை இல்லை, நாம சங்கீர்த்தனம் தான் குறிப்பாக அதனுடைய வழிமுறை. And nam sankirtan is the quickest way to raise the person in the lowest level to the highest level of prema. இந்த நாம சங்கீர்த்தனம் தான் ஒருத்தனை வந்து சீக்கிரமாக வந்து ரொம்ப தாழ்ந்த நிலையிலிருந்து பிரேம அடைய வைக்கக்கூடிய எளிமையான வழிமுறை. So that is what Lord Chaitanya has given to us. அதுதான் நம்மளுக்கு சைத்தன்ய மகாபுரம் கொடுத்துருக்கிறாரு. And therefore we cannot get too distracted by other processes. அதனால நம்ம மற்ற வழிமுறைகள் மூலம் வந்து ரொம்ப வந்து நம்ம வந்து மன சிதறல் அடையக்கூடாது. Of course, bhakti yoga is flexible. We can use anything and adapt it to the process of bhakti. பக்தி யோகம் வந்து ரொம்ப வளைந்து கொடுக்கக்கூடியது, எது நம்மகிட்ட இருந்தாலும் அதை வந்து பயன்படுத்தலாம். But it should never act as an obstacle to our progress in bhakti. ஆனால் அந்த பொருள்கள் எந்த பொருள்களையும் நம்ம வந்து பக்திக்கு பயன்படுத்த போது அந்த பொருள் வந்து நம்மளுக்கு தடையாக மாறாமல் நம்ம பக்தி பண்ணணும். So, though bhagavān is difficult to achieve, he is attainable by bhakti. பகவானை வந்து அடையிறது ரொம்ப கஷ்டம், ஆனால் அதை பக்தியின் மூலம் அடைய முடியும். Kṛṣṇa is more difficult to achieve than the other forms of bhagavān. He's also attainable by bhakti of Raghanuga type. ஆனால் கிருஷ்ணரை அடையிறது வந்து அது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம், அப்படி இருந்தாலும் நம்ம ராகனுக வழிமுறை பின்பற்றுறது மூலம் அடையலாம். But the basis of this is Nam Sankirtan of Lord Chaitanya. ஆனால் இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் அடிப்படை என்னன்னா சைத்தன்ய மகாபுரம் கொடுத்த நாம சங்கீர்த்தனம். So therefore Kṛṣṇa is advised to chant the name of Radha and Kṛṣṇa in Hare Krishna. அதனால தான் கிருஷ்ணர் வந்து சொல்கிறாரு ஹரே கிருஷ்ணா அப்படின்னு எல்லாரையும் சேன் பண்ண சொல்கிறாரு. And this way we get that highest goal. இந்த வகையில் நம்ம உயர்ந்த இலக்கை வந்து அடையலாம். Hare Krishna. Amaras, in the verse, this bhagavān gopikā-sutaḥ, bhagavān and gopikā-sutaḥ, what in the same case, that can you say that, this bhagavān, that Kṛṣṇa is eternal son of Gopika, means Yaśodā. இங்கே வந்து கோபிகா-சுதா அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது. கிருஷ்ணர் வந்து அந்த யசோதாவோட நிரந்தர குழந்தையா? Well, Kṛṣṇa in Vrindavan is simultaneously Bhagavan and Paramatma and Brahman. கிருஷ்ணர் வந்து பகவானாகவும் பரமாத்மாவும் பிரம்மனாகவும் ஒரே நேரத்திலே இருக்கிறாரு. So naturally he is eternal, he has all knowledge, he has all bliss. அதனால் அவர் வந்து எப்போவுமே நிலையாக இருப்பார், எப்போவுமே அறிவுடையவராக இருப்பார், எப்போவுமே ஆனந்தமாக இருப்பார். However, the people of Vrindavan do not think of him as Bhagavan, as being full of all knowledge. They think of him as an ignorant boy, he needs to get educated, we have to discipline him, whatever. ஆனாலும்
அந்த விருந்தாவன வாசிகள்லாம் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து நாலேஜ் அறிவோடு இருக்கிறாரு அவர் அப்படிங்கிறத நினைக்க மாட்டாங்க. அவருக்கு அறிவு இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து திருத்துறதுக்காக கம்பை வச்சு அடிக்கலாம் போவாங்க. If Mother Yaśodā had known Kṛṣṇa was bhagavān, she would never try to punish him. யசோதாவுக்கு வந்து கிருஷ்ணர் வந்து கடவுள் அப்படின்னு தெரிஞ்சால் அவங்க வந்து அவரை வந்து தண்டிக்க போக மாட்டாங்க. But nevertheless, Kṛṣṇa is bhagavān also and has all the powers. அப்படி இருப்பினும் கிருஷ்ணர் வந்து கடவுள் தான், எல்லா சக்திகளையும் உடையவர். And this is what he showed to Brahma. இதை வந்து பிரம்மனில் வந்து அவர் காட்ட மாட்டார். Brahma also thought, okay, he's just a cowherd boy, he's not bhagavān. அந்த பிரம்மலாம் வந்து இது வந்து ஒரு இடையர்குல சிறுவர்கள் அப்படின்னு தான் பார்ப்பாங்க. But then Kṛṣṇa showed that he's the source of all the Vishnu forms who create all the universes, who create all the Brahmas. இந்த பிரம்மா வந்து அவர் வந்து ஃபஸ்ட்டு நினச்சாரு இது வந்து இடையர்குல சிறுவன் அப்படின்னு நினச்சாரு. ஆனால் அதுக்கப்புறம் வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டாரு இவர் வந்து இடையர்குல சிறுவன் இல்லை, இவர் வந்து முழுமுதற் கடவுள் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டாரு. But the people of Vrindavan didn't get that realization. They didn't see what Brahma saw. ஆனால் பிரம்மா வந்து அந்த இடையர்குல சிறுவன் அப்படி அந்த முழுமுதற் கடவுள் அப்படின்னு புரிஞ்ச மாதிரி விருந்தாவனவாசிகள்லாம் இது வந்து முழுமுதற் கடவுள் அப்படின்னு புரிய மாட்டாங்க. When a sadhaka starts his devotional service, in the beginning we see that normally he tries to know this Aishwarya aspect of the Supreme Lord. Okay, and then when he advances, slowly, if he wants to get Kṛṣṇa in Vrindavan, he has to forget these Aishwarya aspects and he has to accept the Madhurya aspects. So question is that, forgetting the Aishwarya aspects and accepting the Madhurya aspect is quite challenging, and it takes, I don't know how many lifetime it might take. So how this take place is happening here. Accepting the Madhurya aspect and forgetting the Aishwarya aspects. கேள்வி என்ன அப்படின்னா, அந்த தொடக்கநிலை பக்தர்கள் வந்து அவங்க வந்து வைத்திய பக்தி தான் பின்பற்றுறாங்க. அதில் வந்து நம்ம வந்து முழுமுதற் கடவுள் அப்படின்னு தெரிஞ்சிருக்கிறோம். ஆனால் அது வந்து மாதுரி ரசத்துக்கு அந்த விருந்தாவன அதில் வந்து இனிமைத்தன்மை வந்து இருக்குது. அந்த இனிமைத்தன்மைக்கு நம்ம மாறணும் அப்படின்னோம்னா எப்படி வந்து நடக்குது? இது பல காலங்களாகுமே. Because in sadhana he understands that Kṛṣṇa is the Supreme Lord. To understand Kṛṣṇa, that sadhaka, he understands that he is a Supreme Lord. And how he is supreme, he knows that he is a Supreme, because he has all the scripture knowledge. So it's like that knowledge is inbuilt in him right now. And how this it will take place. இங்கே வந்து கிருஷ்ணரை வந்து நம்ம வந்து முழுமுதற் கடவுள் அப்படின்னு புரிஞ்சிருக்கிறோம். ஆனால் கிருஷ்ணர் முழுமுதற் கடவுள் அப்படிங்கிறத மறக்கணும். அப்படி மறந்தால் தான் விருந்தாவனம் போக முடியும். இந்த மறக்கிறது வந்து எப்படி வந்து நம்மளுக்கு நடக்குது? Well, for some people it may never take place. ஒரு சில மக்களுக்கு they will worship Vishnu instead, like the people in Srirangam. They saw Lord Chaitanya, he spoke about Kṛṣṇa. They weren't attracted at all. ஸ்ரீரங்கத்தில் வந்து சைத்தன்ய மகாபுரு சொன்னார். ஆனால் அங்கே உள்ள மக்கள் யாருமே வந்து முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணர் அப்படிங்கிறத மறக்கலை. However, others, by hearing the pastimes of Kṛṣṇa from bhagavātām, develop that attraction. ஆனால் ஒரு சில மக்கள் வந்து பாகவத்தில் கொடுக்குற கிருஷ்ணருடைய லீலைகளை கேட்டு அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து கவர்ச்சி வரும் அதில். So if one hears bhagavātām from a devotee who also has that attraction, then it's likely that he could develop that attraction. அந்த பக்தர்கள் வந்து இந்த பாகவதத்தை வந்து அதே மாதிரி கவர்ச்சியுடைய பக்தர்களிருந்து கேட்கும்போது அந்த கவர்ச்சி நம்மளுக்கு வரும். Otherwise, no. You will instead gravitate towards the Aishwarya aspect of the Lord. அப்படி கேட்கல அப்படின்னா நம்ம வந்து முழுமுதற் கடவுள் அப்படிங்கிறத வந்து மறக்க முடியாது. ஐஸ்வர்ய பாவத்தெல்லாம் பக்தி பண்ணுவோம். We also emphasis on to study the scriptures. Normally in only 10 cantos Srimad Bhagavatam explains so much about the Madhurya Lila and other aspect almost like Aishwarya only. Yeah. So ultimately, he will be ended in the Dwaraka, not Vrindavana. Yeah. What's that? He will be landed in the Dwaraka, not the Vrindavana. If he concentrates on the other aspects of Bhagavatam. பாகவதத்துலேயும் வந்து முதல் 9 காண்டங்கள் வந்து ஐஸ்வர்யத்தை தான் சொல்லுது. 10வது காண்டத்துலேயும் துவாரகா பற்றி நிறைய சொல்லப்பட்டிருக்கு. இப்படி நம்ம வந்து விருந்தாவனத்துக்கு போகிறது அப்படின்னா அதில் என்னென்னா நம்ம வந்து விருந்தாவனத்தில் கவனம் செலுத்தினா விருந்தாவனம் போவோம், மதுராவுக்கு கவனம் செலுத்தினோம்னா மதுராவுக்கு போவோம், துவாரகானா துவாரகா போவோம். And that's why we see that our acharyas mainly concentrate on 10th canto.
அதனால தான் நம்ம ஆச்சாரியர்கள் வந்து எதுக்குமே வந்து மொழிபெயர்ப்பு கொடுக்காம 10வது காண்டத்துக்கு மட்டும் கொடுக்குறாங்க. Hare Krishna Maharaj. Maharaj, initially when we come to Krishna consciousness, we say that you chant 16 rounds, follow 4 regulative principles, and you'll go back to Godhead. But after some time, you understand that you have to develop prema to go back to Godhead. But so in the sadhana stage, if you see in the less than or equal to nishta, like bhajana kriya, anatanuriti nishta, can they also go back to Godhead, like sarupya, sahujya? Not sahujya, salokya, other types of 4 liberations to get into the resident of Vrindavan. நீ கேள்வி என்ன அப்படின்னா, நம்ம வந்து இஸ்கானுக்கு முதல் வரும்போது 4 கட்டுப்பாட்டு விதிமுறைகளை கடைப்பிடிங்க, 16 மாலை ஜெபம் பண்ணுங்க, நீங்கள் வந்து ஆன்மீக உலகத்துக்கு போயிருவீங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஆனால் வந்ததுக்கப்புறம் தெரியுது நம்ம வந்து பல நிலைகள் இருக்குது பக்தியில். அதில் வந்து நம்ம பக்தியில் அனிஷ்ட சக்தி நிஷ்டா அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம வந்து ஆன்மீக உலகம் வந்து போக முடியுமா, ஆன்மீக உருவம் எடுத்து ஆன்மீக உலகத்துக்கு போக முடியுமா? So everything requires qualification. எல்லாத்துக்குமே வந்து தகுதி தேவைப்படுது. So qualification for spiritual world is prema. ஆன்மீக உலகத்துக்கு போகிறதுக்கான தகுதி வந்து பிரேமை. And qualification for Vrindavan in the spiritual world is madhurya prema. விருந்தாவனத்துக்கு போகிறதுக்கான தகுதி என்னன்னா மாதுரிய பிரேமை வேணும். So according to our sadhana and our particular goal, then we get different results. நம்மளுடைய பயிற்சியை பொறுத்து நம்மளுக்கு பலன் வந்து வேறுபடும். If we choose Vrindavan and that madhurya prema, we practice in one way. If we want other things, we practice in a different way. விருந்தாவனத்துக்கு போனோம்னா நம்ம வந்து மாதுரிய பிரேமை வேணும், மற்ற இடத்துக்குன்னா மற்ற வழிமுறை இருக்குது. If we practice bhakti but we don't get prema, then we continue next life until we attain the result. நம்ம பக்தி பண்ணியும் நம்ம பிரேம அடையலை அப்படின்னா நம்ம அடுத்த பிறவின்னு போய் பிரேம அடைவோம். Those who don't want prema but want salokya or sarupya or sharshti, they can also attain that by doing bhakti. பக்தர்களுக்கு ஒரு சில ஆட்களுக்கு வந்து பிரேமை வேணாமாங்க, ஆனால் எனக்கு ஆன்மீக உலகம் போனால் போதும், ஆன்மீக உடம்பு கிடைச்சா போதும், ஆன்மீக உலகத்தில் போய் வளமாக இருந்தால் போதும் அப்படின்னு விரும்புவாங்க. They cannot get it by yoga or jnana. அதை வந்து யோகம் பண்ணுறது மூலமோ ஞானம் மூலமோ அடைய முடியாது. But they do it by mixed bhakti. ஆனால் அதை கலப்பட பக்தி மூலம் பண்ணலாம். If they practice pure bhakti, then they get prema beyond that. ஆனால் பிரேம வேணும்னா தூய பக்தி பண்ணி அதை அடைவாங்க. Of course, if one has prema in the spiritual world, we are in the spiritual world, we have a spiritual body, we got spiritual powers anyway, but that's not our goal. ஆனால் நம்ம பிரேம அடைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னம்னா நம்ம ஆன்மீக உலகத்துக்கு போகிற பலன் கிடைக்கும், நம்ம ஆன்மீக செல்வங்கள் கிடைக்கும், பகவான் பக்கத்தில் இருக்கிறது கிடைக்கும், அப்புறம் ஆன்மீக உடம்பும் கிடைக்கும், எல்லாமே கிடைக்கும். ஆனால் அதனுடைய நோக்கம் வந்து அது கிடையாது. So, the person practicing pure bhakti does not make his goal sarupya or sharshti or salokya. ஒரு பக்தர் வந்து தூய பக்தி பண்ணுறாருன்னா அவருடைய நோக்கம் வந்து சலோக்கியாவோ சுரூப்பியாவோ சுமீபியாவோ இருக்காது. His goal is simply serve the Lord in prema. அவருடைய ஒரே நோக்கம் எதாக இருக்கும்னா வெறுமனே நான் பகவானுக்கு சேவை பண்ணணும் அப்படின்னு தான் இருக்கும். And therefore he gets prema. அதனால் அவர் பிரேமை கிடைக்குது அவருக்கு. But as we see in the story of Gopakumar, see, he also had a prema, but his prema was for the Vrindavan Krsna. But he had to undergo, these different planets as well as in Vaikuntha also. And after going to Vaikuntha, and again he came back and he went to this Goloka. So my question is that when sadhaka perform the devotional service, he might have love for Kṛṣna, Vrindavan Kṛṣna, but he is not that much qualified to go to the Goloka. So will he again come back to this material world and continue this devotional service so that he can achieve that much love or prema for Kṛṣna to go to Goloka and Vrindavan? கேள்வி என்ன அப்படின்னா, ஒரு சில பக்தர்களுக்கு வந்து விருந்தாவன கிருஷ்ணர் மேலே வந்து ஆசை இருக்குது. இங்கே வந்து கோபகுமார் கதையில் வந்து பார்க்கலாம், அவர் கிருஷ்ணர் மேலே தான் வந்து விருந்தாவன கிருஷ்ணர் மேலே தான் ரொம்ப பிரேமம் இருந்துச்சு. ஆனாலும் அவர் வந்து பல வழிமுறைகளை கடந்து விருந்தாவனம் போயிட்டு திரும்ப இங்கே வந்து திரும்ப கடைசியாக தான் வந்து உலக விருந்தாவனம் போனார். இந்த மாதிரி பக்தர்கள் வந்து
அவங்க கொஞ்சம் போல விருந்தாவன கிருஷ்ணர் மேலே ஆசை இருந்து அவங்க வந்து ஆனால் அதை அடையாமல் ஆன்மீக உலகம் போயிட்டு திரும்ப வந்து அந்த ஆசையை நிறைவேறுமா? So prema is the result of our sadhana. பிரேமம் வந்து நம்ம பண்ணக்கூடிய சாதனையினுடைய பலன். And once we got the result, we don't change it. நம்மளுக்கு பலன் கிடைச்சிருச்சுன்னா நம்ம அதை மாற்ற மாட்டோம். So you plant a mango tree, you get a mango, you don't get an orange or an apple. நம்ம வந்து மாம்பழ செடியை நட்டோம்னா மாம்பழம் தான் கிடைக்கும். So once you've done your sadhana and you attain prema in the spiritual world wherever you are, it's fixed. Bhava. நம்ம ஒரு சாதனையை பண்ணுறோம் அப்படின்னோம்னா அதுக்கான பலன் தான் கிடைக்கும், அது அங்கே போய் நிலையாக இருக்கும். And then one is perfectly satisfied and full of bliss with that particular form of the Lord in one service. அந்த நேரத்தில் வந்து அந்த பக்தர் வந்து முழுவதும் திருப்தி அடைந்துள்ளார், முழுவதும் அதிலேயே நிலைத்திருப்பார். So we don't move around. அது அவங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அங்கிட்ட வந்து சுத்த மாட்டாங்க. That would mean we're dissatisfied with prema. அப்படின்னு சுற்றினாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து பிரேமையில் வந்து திருப்தி அடையலன்னு அர்த்தம். அது கிடையாது. So Gokupar was dissatisfied because his prema was not suitable for Vaikuntha or Ayodhya or anywhere else. It was different. கோபகுமாரர் வந்து திருப்தி அடையலை. ஏன் அடையலை அப்படின்னா அவருடைய பிரேமை வந்து வைகுண்டத்தில் இருக்கிறதுலையோ துவாரகாவில் இருக்கிறதுலையோ உள்ளது கிடையாது. His prema was suitable for Vrindavan or Goloka. அவருடைய பிரேமை வந்து விருந்தாவன் கோலோகத்தில் உள்ள பிரேமை. I'm saying that because for Gopakumas, his love, he has a love for Kṛṣṇa only. But if sadhak also has the same love for Kṛṣṇa, Vrindavan, but he'll not go to Vaikuntha like a Gopakumar. Yeah. But Gopakumar went to Vaikuntha. நீ கேள்வி என்ன அப்படின்னா பக்தர்களுக்கு வந்து கோலக விருந்தாவனத்து மேலே வந்து அந்த பலன் வேணும் அப்படின்னாங்கன்னா அவங்க வந்து வைகுண்டம் போக மாட்டாங்க. ஆனால் கோபகுமாரருக்கு வந்து விருந்தாவனத்துக்கு கிருஷ்ணர் மேலே தான் கோலக விருந்தாவன கிருஷ்ணர் மேலே தான் வந்து பிரேமம் இருந்துச்சு. அப்புறம் எதுக்கு அவர் வைகுண்டம் போனார்? This is a special case to show the different types of prema. இது வந்து எப்பவுமோ ஒரு தடவை நடக்கிறது. இது எதுக்காக நடக்குது அப்படின்னா வேறு வகையான பிரேமையினுடைய வகைகளை வந்து நம்மளுக்கு காட்டுறதுக்காக நடக்குது. And according to your sadhana, you get different results. நம்மளுடைய சாதனையை பொறுத்து நம்மளுக்கு வெவ்வேறு பலன்கள் கிடைக்கும். Interesting in that story, because he was chanting Kṛṣṇa mantra and was expecting Kṛṣṇa in Vrindavan, that's what he finally got. அந்த அவர் வந்து என்ன மந்திரம் சேன் பண்ணார்னா கிருஷ்ண மந்திரத்தை வந்து சேன் பண்ணார். கடைசியாக வந்து கிருஷ்ணர் வந்து அவர் கிடைச்சது. But he became a gopa, not a manjari or a gopi. அவர் வந்து கோப்பாவை வந்து அடைஞ்சார், மஞ்சாரியாவோ கோபியாவோ மாறல. That was his desire, expectation, so that's what he got. அதுதான் அவருடைய ஆசை, அது அவர் கடைசியாக கிடைச்சிருச்சு. Even though the whole book is actually to show that highest is Madhurya Rasa and love of Radha and Kṛṣṇa. ஆனாலும் நம்மளுக்கு சாஸ்திரத்தை பார்த்து உயர்ந்த பலன் என்னென்னா ராதா கிருஷ்ணருக்கு மாதிரி ரசத்தில் தான் வந்து சேவை பண்ணுறது தான் உயர்ந்தது அப்படின்னு இருந்தாலும் கூட கோபகுமாரர் வந்து அதை அடையலை, கோபா பிரேமத்தை அடைஞ்சார். So one doing sadhana in the material world goes to bhava and prema, and through that then we develop our sthāyi bhava and we realize the relationship with the Lord and we get our spiritual body, so that becomes permanent. நம்ம பௌதிக உலகத்தில் வந்து சாதன பக்தி பண்ணும் பொழுது நம்மளுக்கு வந்து அது வந்து ஸ்தைபாவமாக மாறுது. அதுதான் வந்து நம்மளுடைய நிலையானது பிரேமால. Hare Krishna. Maharaj, we hear from Prabhupada's books that although material world and spiritual world both are infinite, but there is a proportion of 25% and 75% manifestation of the supreme energy of the Lord. Is it the same, Maharaj? Some proportion is there for the souls present in the spiritual world and material world. Although Prabhupada says that majority of the souls are with Kṛṣṇa and very few, like give example of prison house where only few are in the prison house and most of the people are outside. But just like infinite energy of the Lord is still 25% and 75%. Similarly for souls also there is some bifurcation like this. கேள்வி என்ன அப்படின்னா பிரபுபாதர் வந்து சொல்கிறாரு,
இந்த ஆன்மீக உலகம் வந்து 75%, பௌதிக உலகம் வந்து 25% அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அதே மாதிரி நம்ம வந்து கணக்கில் கொள்ளலாமா, அந்த பௌதிக உலகத்தில் இருக்கிற மக்கள் வந்து 25%, ஆன்மீக உலகத்தில் வந்து 75% மக்கள் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாமா? So when we have this example of 1/4 and 3/4, we should not think in terms of numerical standards or dimensions. நம்ம வந்து இந்த கால் பகுதி முக்கால் பகுதி அப்படின்னு சொல்கிறதெல்லாம் வந்து நம்ம பகுதிய கணக்குப்படி அளவிடவோ அல்லது குறிக்கவோ முடியாது. So spiritual world is infinite. ஆன்மீக உலகம் வந்து எல்லையற்றது. Material world for us looks infinite, but actually it's very small. பௌதிக உலகமும் வந்து எல்லையற்றது தான், ஆனால் ரொம்ப சின்னது. So the idea is there to show that the spiritual realm predominates over the material realm. That's all. இங்கே நம்மளை என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னம்னா, ஆன்மீக உலகம் வந்து ரொம்ப வந்து உயர்ந்திருக்குது, பௌதிக உலகத்தோட அது சிறப்பானது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும். Thank you. Maharaj, one more question. Will there any be time where there is no living entities in the material world? Everyone is liberated and everyone goes back to spiritual world? என் கேள்வி என்ன அப்படின்னா, எப்போமாவது ஒரு சமயம் இந்த பௌதிக உலகத்தில் யாருமே இல்லாமல் இருந்திருக்குமா? Well, by definition it is said that Prakriti has no beginning, no end. நான் சொன்ன மாதிரி இந்த பிரகிருதிக்கு வந்து தொடக்கமும் கிடையாது, முடிவும் கிடையாது. So if there are no more jivas in the material world, Prakriti would have to disappear. It wouldn't be useful anymore. அந்த பிரகிருதி வந்து இல்லை அப்படின்னா அது அது வந்து பயனற்றது. So what this means is there's always enough jivas to support the material world. இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா, எப்பவுமே வந்து போதுமான அளவு ஜீவா இருப்பாங்க இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு உதவுறதுக்காக. And even if all the jivas in the material world end up in the spiritual world, there are other jivas sitting in Mahavishnu who will take their place. இங்கே இருக்கிற பௌதிக உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா ஜீவாக்களும் வந்து ஆன்மீக உலகம் போயிட்டாலும் கூட மகாவிஷ்ணுவோடைய உடம்புல வந்து நிறைய ஜீவாக்கள் இருக்கிறாங்க, அவங்க வந்துடுவாங்க. Hare Krishna Maharaj. In Nectar of Devotion, Maharaj, we hear 64 anga in Bhakti. One is wandering Charnamrit. And when we do Bhakti Shastri, so this is when we wandering Charnamrit with Charnamrit mantra. So that mantra is Akal Mrityu Haranam Sarvyadi Vinashanam. So we see, Maharaj, when lot of pure devotees also, they leave suddenly body and they eat lot of time Charnamrit. And how we understand, Maharaj, what is the meanings of Akal Mrityu, and some devotees also leave body suddenly. So actually question is what is the meaning of Akal Mrityu? What is it? Oh, to die untimely. Huh? What is what? Because we say that sometimes pure devotees will leave suddenly. Yeah. So, but when devotees take Charnamrita, but in Charnamrita we chant the Akal Mrityu Haranam. Yeah. So, when there is a sudden death of the pure devotee, why there is a sudden death of pure devotees, when there is Akal Mrityu Haranam we are taking. Why do they have to die? Oh. இங்கே கேள்வி என்ன அப்படின்னம்னா, ஏன் வந்து தூய பக்தர்கள்லாம் வந்து ஒரு எதர்ச்சியாக இறந்து போயிடுறாங்க? இங்கே வந்து பக்தி ரசமசந்தில் வந்து அகால மித்து மரணம் அப்படின்னு போட்டிருக்குது, இது எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது? So the devotees are under the protection of the Lord. பக்தர்கள்லாம் வந்து பகவானுடைய பாதுகாப்பில் இருக்கிறாங்க. And generally their karmas are all gone. பொதுவாக வந்து பக்தர்களுக்கு வந்து கர்மாவே கிடையாது. So and if one is in bhava or prema, then we don't expect to have, well, they have zero karmas. பாவா பிரேமா அப்படிங்கிற நிலையில் இருக்கிற பக்தர்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு கர்மாவே இருக்காது. Nevertheless, they have a body which is material, which will have to end sometime. ஆனாலும் அவங்களுக்கு வந்து பௌதிக உடம்பு இருக்கும், அந்த பௌதிக உடம்பை வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் வந்து விட்டாகணும். So it's up to the Supreme Lord when He wants to take that body away. இதை வந்து எப்போ விடுறது அப்படிங்கிறது வந்து முழுமுதற் கடவுளுடைய விருப்பத்தை பொறுத்து இருக்குது. So the devotee himself has no problem. பக்தர்களுக்கு வந்து எப்போ விடணும் விடக்கூடாது அப்படிங்கிறத பற்றி ப்ராப்ளமே கிடையாது. Because he's not attached to the body. ஏன்னா அவர் வந்து இப்போ உடம்பு மேலே வந்து பற்று இல்லாமல் இருக்கிறாரு. And he accepts whatever arrangement Kṛṣṇa makes. அவர் வந்து
கிருஷ்ணர் வந்து என்ன ஏற்பாடு பண்ணியிருக்காரோ அதை அப்படியே ஏற்றுக்குவார். So for the devotee there is no akala mrityu or whatever. அதனால் பக்தர்களுக்கு வந்து அகால மிருத்து அப்படிங்கிறது எதுவுமே கிடையாது. Hare Krishna Maharaj. Maharaj, at what stage a practicing devotee can aspire for particular rasa, and when he can at what stage a practicing devotee can aspire for a particular rasa he want to be fixed, and at what stage he will aspire that attain that rasa? கேள்வி என்ன அப்படின்னா, எந்த நிலையில் வந்து ஒரு பக்தர் வந்து நான் இந்த ரசத்தை அடையணும் அப்படின்னு வந்து விருப்பப்படணும்? There's no scriptural prescription of when this should take place. நான் இந்த ரசத்தை அடையணும் அது எப்போ அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து சாஸ்திரத்தில் வந்து ஒரு ஃபிக்ஸ்டாக இது வந்து சொல்லப்படலை. Of course, particular rasas you can't really choose with other forms of the Lord, only with Kṛṣṇa. கிருஷ்ணர்கிட்ட மட்டும் நம்ம வந்து இந்த ரசத்தை வளர்த்துக்கிறது இல்லை, நம்ம எல்லா விஷ்ணு அந்த மாதிரி அவங்ககிட்டையும் வந்து நம்ம இந்த ரசத்தை வளர்த்துக்கலாம். And some people may choose from the very beginning of their sadhana. ஒரு சில மக்கள் வந்து தொடக்கத்துலேருந்தே இந்த ரசத்தை வளர்க்க ஆசைப்படுவாங்க. Others may choose much later. ஆனால் ஒரு சில மக்கள் வந்து கொஞ்சம் காலம் ஆனதுக்கப்புறம் வந்து இதை தேர்ந்தெடுப்பாங்க. Maharaj, yesterday our housekeeping supervisor passed away in the temple only there, So we like to pray for him by chanting one time Hare Krishna loudly together. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ஜெய்